¿Cómo están? Estamos dando inauguración a este último bloque del 20º Simposio Regional de Investigación Contable, organizado por el Instituto de Investigación y Estudios Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En esta ocasión tenemos el gran gusto, el gran honor para nosotros de presentar una exposición pregrabada por el profesor Jerold Zimmerman, que es uno de los grandes autores en contabilidad a nivel global, titulada Lecciones de Gobernanza Corporativa del Crimen Organizado y basada en su último libro llamado Relentless. Voy a hacer inicialmente una pequeña introducción del profesor Zimmerman por las dudas para que recordemos. Zimmerman es un profesor de negocios reconocido a nivel mundial y autor de 7 libros. Enseñó economía organizacional, contabilidad y finanzas en la Simon Business School en la Universidad de Rochester por más de 40 años. Ha asesorado a numerosos clientes, incluidas empresas Fortune 500 y firmas de consultoría gerencial, para mostrar cómo los principios de la economía organizacional pueden mejorar la cultura de una empresa y eventualmente su desempeño. Zimmerman ha formado parte de los directorios de compañías cotizantes y ha sido investigador visitante en varias universidades internacionales. La American Accounting Association y el American Institute of Certified Public Accountants, AIPA, han reconocido su investigación con varios honores de gran prestigio. Zimmerman es editor fundador del Journal of Accounting and Economics, una de las revistas científicas con revisión por pares más citadas en el ámbito de la economía y las ciencias económicas en general. Su libro más reciente, Relentless, The Forensics of Monsters Business Practices, del 21, examina los mecanismos de gobierno corporativo utilizados por varias organizaciones criminales que les permiten sobrevivir y prosperar. Obtuvo un doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de California at Berkeley y luego de recibir una licenciatura en Finanzas en la Universidad de Colorado. Por otra parte, contamos también con gusto con la moderación de este panel por parte de Mariano Escapín, que es un recurrente invitado de esta casa, pero de todas maneras no quiero dejar de mencionar que Mariano es Senior Lecturer en Contabilidad en la Escuela de Negocios de la Universidad de Bristol. Su agenda de investigación gira en torno a las regulaciones de gobernanza corporativa, la compensación ejecutiva y el uso de informes financieros con fines de inversión. Sus investigaciones han sido publicadas en diversos journals del más alto nivel internacional. Posee un doctorado en Economía Empresarial de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y una maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. También es miembro de la Higher Education Academy del Reino Unido. Bueno, con esta pequeña presentación del expositor y de su moderador, voy a darle play al video pregrabado. El profesor Zimmerman, con un tema de idiomas, podía estar presente, pero le pedimos que por favor lo pregrabara para poder hacer la traducción correspondiente. Hola, soy Jerold Zimmerman. Quiero agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de discutir la investigación forense de las prácticas comerciales de los mafiosos. Mi charla se basa en un libro que publiqué hace unos años llamado Relentless, la investigación forense de las prácticas comerciales de los mafiosos. Permítanme hacer un descargo de responsabilidad antes de continuar, y es que el libro y mi charla no tienen la intención de romantizar o legitimar el crimen organizado. Por muy despreciables que sean estos criminales, fueron capaces de idear procesos de gestión que fueron capaces de canalizar el interés propio de los mafiosos con el fin de suministrar bienes y servicios legales que generen ganancias, al tiempo que eluden los enormes recursos de las fuerzas del orden, así como bandas rivales. La motivación para el libro fue que estos sindicatos del crimen organizado continúan existiendo a pesar de estos enormes obstáculos. Algunos de ellos son capaces de sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Hay enormes recursos de las fuerzas del orden centrados en su desaparición. Y lo que es interesante cuando se piensa en ello es que estos sindicatos organizados de criminales no son capaces de utilizar nuestras instituciones comunes de libre mercado, como los tribunales, para hacer cumplir los contratos, las instituciones financieras que facilitan el comercio. Básicamente me están administrando un negocio todo en efectivo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son capaces de sobrevivir?
Pues bien, el crimen organizado desarrolla prácticas de gobierno corporativo que atraen, retienen y motivan a sus miembros a generar ganancias y evitar el exterminio por parte de las fuerzas del orden y sus rivales. Básicamente, el libro trata sobre los mecanismos de gobierno corporativo de estos criminales. El libro habla y analiza 4 diferentes sindicatos del crimen: la mafia estadounidense, el cartel de Sinaloa, los ángeles del infierno y las pandillas callejeras, Bloods y Crips. El documento tiene 4 puntos clave, o tiene varios puntos clave. Uno, y el más importante, es que hay 4 sistemas de gestión esenciales a los que me refiero como los 4 pilares que se complementan entre sí y son la base de los mecanismos de gobernanza de estos sindicatos del crimen. Los cambios en la estrategia del crimen organizado y en los 4 pilares responden a amenazas y oportunidades ambientales. En otras palabras, a medida que cambia el entorno de los sindicatos criminales, vemos que los 4 pilares responden a estos cambios y a las amenazas u oportunidades. Los 4 pilares, el cuarto pilar, que es la cultura corporativa, y hablaremos más sobre los 4 pilares, es realmente muy importante en estas organizaciones criminales. El cuarto pilar define y comunica los valores únicos y a menudo inmorales que sostienen los miembros de la delincuencia organizada. La cultura atrae a las personas con estos valores y recompensa a los delincuentes productivos con seguridad, sentido de pertenencia, camaradería y reconocimiento. Si bien los gestores de organizaciones legales no pueden imitar los 4 pilares del crimen organizado, deben seguir los mismos principios económicos para idear estructuras óptimas y procesos gerenciales alineados con sus estrategias únicas. Por lo tanto, los economistas y los contadores hablan del problema de agencia, y el problema clave de agencia es cómo atraer, retener y motivar a trabajadores interesados en sí mismos para que ejecuten la estrategia de la empresa. Tanto las organizaciones legales como las ilegales enfrentan el mismo problema de agencia. Básicamente, cómo se consiguen empleados, cómo se proporcionan incentivos para los empleados que se alinean con la estrategia de la empresa. Y la historia de estos sindicatos del crimen organizado ilustra cómo cada uno de ellos, que son muy diferentes entre sí, hacen esto. Entonces, ¿cuáles son estos 4 pilares? Ya he aludido al pilar de la cultura, pero el primer pilar es el pilar de asignaciones de tareas. La segunda es cómo se proporcionan las medidas de rendimiento. Cómo se construyen luego las recompensas y los castigos. Y por último está la cultura corporativa que ya he mencionado. Así que permítanme definir brevemente cada uno de ellos. El pilar de la asignación de tareas es seguir el principio económico fundamental. Que lo que quieres hacer es asignar tareas a personas que tengan las habilidades necesarias para ejecutar la tarea, que tengan la información para tomar las decisiones, las habilidades, y tienen los incentivos para ejecutar la tarea en el interés de la empresa y no en su propio interés. La cuestión general de si la empresa debe ser descentralizada o centralizada forma parte del pilar de la asignación de tareas. El segundo pilar son las medidas de rendimiento. Que una vez que se asigna una tarea a un individuo o a un equipo de individuos, ¿cómo se mide su rendimiento? En empresas legales que son rentables, a menudo vemos que se utilizan las ganancias, o los ingresos, o el crecimiento de las ventas, o la satisfacción de los clientes o de los empleados.
Todas estas son medidas de rendimiento de uso común en las organizaciones legales. Vemos que en estos diversos sindicatos criminales también tienen sus propias medidas de rendimiento únicas. El tercer pilar es que una vez que se mide el rendimiento, ¿cómo se recompensa y castiga a las personas? Las empresas legales tienen bonos, promociones, descensos de rango, despidos. En las organizaciones criminales, sus despidos son muy diferentes a los de las organizaciones legales. El cuarto pilar es la cultura corporativa. Y por cultura corporativa nos referimos a los valores y creencias de las personas de la organización. Y los valores y creencias de las personas que operan en organizaciones legales son muy diferentes a los valores y creencias de las personas en sindicatos ilegales. Pero en todas estas organizaciones, su cultura corporativa, hay varias normas y comportamientos que se comunican a las personas de la organización, ya sea a través de eventos externos o boletines informativos o correos electrónicos del CEO. Por lo tanto, los hallazgos importantes, la clave, es que estos cuatro pilares son dinámicos y adaptativos. Y con eso quiero mostrarles la figura 2, que en mi opinión es una forma muy poderosa de pensar en cómo evolucionan las organizaciones con el tiempo. Hay una serie de factores externos que afectan la estrategia de la organización. Por ejemplo, si el gobierno llega y cambia las leyes fiscales, entonces la empresa a menudo tendrá que encontrar una nueva estrategia. O si hay innovaciones tecnológicas como la IA, vemos a la IA como un gran disruptor y estamos observando a las empresas que intentan adaptar la IA para formar una nueva estrategia comercial o líneas de negocio o productos. Y así, a medida que estos factores externos comienzan a afectar a la empresa, la estrategia y las marcas de la organización a menudo se refinan o cambian. Una vez que cambias una estrategia, entonces tienes que entrar y ver cómo se tienen que adaptar tus cuatro pilares para implementar la nueva estrategia. Y por último, los cuatro pilares afectarán la forma en que opera la empresa, sus beneficios, su crecimiento y su declive. Si las perspectivas de rendimiento y de supervivencia no son del agrado de la empresa, entonces hay un bucle de retroalimentación en el que a menudo hay una reevaluación de la estrategia y los cuatro pilares. Y vemos que esto se manifiesta en estas organizaciones criminales. Un ejemplo clásico es cuando Estados Unidos, en la década de 1920, prohibió la venta y el consumo de todas las bebidas alcohólicas a lo largo de los Estados Unidos. Vimos pequeñas pandillas callejeras en las ciudades, principalmente descendientes de italianos o sicilianos que ya estaban cometiendo delitos menores y haciendo negocios como abrir salones de juego. De repente tuvieron una nueva oportunidad de ganancias, la venta y distribución de alcohol ilegal. Y de repente observamos que estas familias criminales, que se convirtieron en familias criminales, simplemente se sobrecargaron porque estaban ganando mucho dinero con el alcohol ilegal. Este es uno de los ejemplos del libro. El libro tiene muchos otros ejemplos. El que me gusta es que cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
comenzó a racionar cosas como el azúcar, la carne y la gasolina. Estas familias criminales, la mafia en particular, comenzaron a falsificar los cupones de las libretas de racionamiento que se usaban o simplemente los robaban de los depósitos del gobierno. Una vez más, ese es un ejemplo de cómo los factores externos afectaron las estrategias comerciales y, en última instancia, los cuatro pilares de la mafia. El otro hallazgo clave de estos sindicatos del crimen es que los cuatro pilares son complementarios, que se complementan entre sí. Las tareas se asignan a personas con conocimientos e incentivos superiores. Y la mafia, por ejemplo, se especializaba por tipos de delitos, robando bienes a medida que entraban en los puertos desde los barcos o desde los aviones. Tenían acceso a los guardias en los muelles y sabían lo que entraba. Y esto cambiaba a diario, por lo que a los mafiosos locales se les asignaban las tareas de robar bienes y servicios de los muelles o de los aeropuertos. La evaluación del rendimiento era muy sencilla. Se basaba en lo bien que se desempeñaba la persona con la tarea. Si lograban robar bienes que podían vender, se quedaban con algo así como el 85% de lo que robaban y pasaban el 15% de lo robado a sus jefes. Así que vemos que las recompensas y los castigos estaban ligados directamente al rendimiento y tenían una cultura que comunicaba estos comportamientos deseados. Si viste alguna de las películas de los Estados Unidos sobre la mafia, ves que tienen estas ceremonias elaboradas en las que inician a las personas en las familias. La mayoría de estos sindicatos del crimen organizado rehúyen el cortoplacismo. Tienen una visión a largo plazo. Antes de convertirte en un miembro oficial de una familia mafiosa, a menudo podías pasar de 10 a 20 años siendo un criminal que no era miembro de la familia, trabajando para uno de los miembros de la familia. Y así, en estas largas pasantías, eran capaces de averiguar realmente quién iba a ser un buen miembro de la familia, un miembro leal de la familia. Tenían estas reglas. La mafia en los Estados Unidos tenía la regla de que no se mata a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no se mata a los jueces, principalmente porque es malo para los negocios. Es mejor ir a la cárcel por 5 o 10 años que matar a un juez, porque entonces eso sería realmente malo a corto plazo. También recompensaban muy fuertemente la lealtad y el respeto. Respetabas a los jefes. Entonces, ¿cuáles fueron las implicaciones contables? Lo interesante es que todos estos sindicatos del crimen organizado, casi todos ellos evitaban los registros contables. Probablemente hayan oído hablar del famoso mafioso de Chicago, Al Capone, que en realidad fue arrestado y fue a la cárcel por evasión de impuestos, porque mantenía registros detallados de pérdidas y ganancias de sus burdeles y sus actividades de juego, y cuando el gobierno pudo encontrar e incautar estos registros, demostraron las enormes ganancias que Capone y su pandilla estaban obteniendo, y no lo mandaron a la cárcel por prostitución o apuestas, lo mandaron a la cárcel por evasión de impuestos.
Y en base a eso, la mayoría de los delincuentes han evitado registrar nada. Por lo tanto, la mayoría de las transacciones en estas organizaciones fueron de boca en boca. Si alguien decía que iba a hacer algo o que ganaron cierta cantidad de dinero con un atraco en particular, simplemente lo aceptarían de palabra, que eso era lo que ganaron. Ahora, si la persona aparece conduciendo un Mercedes nuevo al día siguiente o un par de días después y es un Mercedes muy caro, entonces los jefes podrían pensar que no fue muy honesto en términos de decirles cuánto dinero ganó en el robo. Se evitaban la mayoría de las comunicaciones electrónicas, correos electrónicos y mensajes de texto para reducir la información de las fuerzas del orden. Y lo que es interesante aquí acerca de estas organizaciones criminales es que la contabilidad no es necesaria para las organizaciones exitosas, porque hay 4 o 5 en el libro y hay muchas más en la práctica que no tienen un registro contable muy extenso, si es que lo tienen. Lo interesante para mí es que el crimen organizado prospera en todo el mundo. Ciertamente existe en los Estados Unidos. Los Hells Angels en su sitio web dicen que tienen 590 clubes operando en 66 países. Ahora bien, no todos los clubes de los ángeles del infierno se organizaron como organizaciones criminales. Varios miles de miembros de la mafia continúan operando en los Estados Unidos, principalmente a lo largo de la costa este, pero también están en otras ciudades. Sus modelos de negocio han cambiado. Están haciendo muchos robos en Internet y robos de identidad y cosas así. Y de hecho, hace solo un par de años, el año pasado, 6 miembros de la mafia de la ciudad de Nueva York se declararon culpables de crimen organizado, que también es usura y juegos de azar. Así que incluso sin sistemas de contabilidad, la mafia sobrevive al igual que los ángeles del infierno. Entonces, en conclusión, al igual que los negocios legales, los sindicatos del crimen organizado tienen que desarrollar 4 pilares únicos para atraer y retener a los empleados interesados. Alinean el propio interés criminal con la estrategia del sindicato para resolver el problema básico de agencia al que se enfrentan. Y muchas organizaciones criminales despliegan estructuras muy descentralizadas. Son operaciones altamente eficientes. Tienen protección. En muchos casos, compran protección de las fuerzas del orden sobornando a los funcionarios locales. Otra conclusión es que las empresas legales no pueden simplemente copiar los 4 pilares de los sindicatos del crimen. Ambos difieren en aspectos muy significativos. Las empresas legales y las empresas ilegales son muy diferentes, difieren en aspectos muy significativos. La principal diferencia es el uso de la violencia física en uno y no en el otro. Uno tiene acceso a los tribunales, los otros no. Cada uno desarrolla pilares específicos para su situación única. Y los gerentes legales deben diseñar sus propios 4 pilares utilizando los mismos principios económicos bien aceptados, seguidos por los sindicatos del crimen. Dicho esto, permítanme terminar mi charla y responder preguntas.
Así que muchas gracias y espero con interés sus preguntas. Bueno, finalizado el video, le damos la bienvenida al profesor Zimmerman. Profesor Zimmerman, welcome. Y le cedemos Hello. la palabra a Mariano Escapín. Hello, Professor Zimmerman, you're with Hello. us? Oh, Yes. hello. It's such an honor to host you tonight in this presentation. Thank you so much for your presentation. It was amazing. We are open to questions from the public. They need to share with us their questions on the chat. So any questions that anyone would like to ask Professor Zimmerman. But in the meantime, whilst our participants start sharing their questions, I would like to start myself with one question for you, if it's possible. So I was wondering when I was watching your presentation basically on the idea that whether institutions or basically these organizations sort of like develop this mechanism or these strategies as a mechanism for survival? Or do you think that these are sort of like basic things that they need to have in order to start operating? So basically, these are things that develop as they sort of like grew as organizations, or basically in order to become an organization, you need to have a sort of like de facto 4 pillars in place. It's a good question. What you have to recognize is that these are successful organizations, or else we wouldn't know anything about them. The fact that they've survived in the United States going back to the 1920s says that they got this right. Now, whether they got it right because they were smart or they got all these pillars right because they were lucky, we really don't know. But we do know that the way they develop their strategies, or when a criminal opportunity becomes available, for example, identity theft. Identity theft was not really a problem 100 years ago because we didn't have all of this electronic transactions that people can steal once they have your identity. And so once you have these opportunities, then they would devise or modify their four pillars. And we see that for-profit firms do the same thing, that when you see a big deregulation or re-regulation in an industry, you observe typically you see a lot of mergers and acquisitions as firms try and realign their portfolios. And once they do that, then they have to start to redesign the four pillars. So I don't know if that answers your question, but again, I want to emphasize that these are, in fact, surviving organizations, and that's why I chose them and we know about them. Thank you so much, Professor. If you don't mind, I would just do a brief translation of your answer for the public who is not fluent in English. So, basically, la pregunta fue acerca de si estos pilares se desarrollan de manera, digamos, dinámica, o básicamente las firmas necesitan tener estos pilares al momento de crearse para poder sobrevivir. Y la respuesta del profesor Zimmerman es que precisamente es más cercano a lo primero, que son políticas o son approach dinámicos, en los que básicamente las firmas o los sindicatos necesitan adaptarse a las oportunidades de negocios que ocurren, como por ejemplo puede ser el caso de robo de identidad, y desarrollar o cambiar sus estrategias en base a estas oportunidades. If you don't mind, Professor Zimmerman, I have another question that it's a little bit related to this previous one. And it's the fact of, if in your mind, when you think about these four pillars, it's basically these crime organizations basically are concerned or mainly interested in economic gain,
whether this will be also the case for firms that are more related with other types of sort of like criminal objectives, which might not be related with like profiting per se, but for example, territory control or political destabilization, etc. I couldn't quite catch what the question was. My point is like, for example, my assumption or what I understood from these organizations is like one of the main reasons is to make money, right? So basically they have in mind to illicitly make money. I would assume that the end goal is actually to profit from crime. My question is basically whether this sort of like approach also works with organizations that their objective might not necessarily be profit, but criminal activities per se, like for example, terrorism or political destabilization. Yeah. No, I understand. Well, people form organizations because there's trades to gain, gains to trade. That's what we teach in economics. And so think about people form a church, and the objective of the church is not to make money, it's for people to gather and exercise their religion. Now, in order to do that, they have to acquire resources for a building for the church. They have to have resources to acquire a priest or a clergyman. And so those organizations, in order to survive, they have to provide the members of the organization, the church, value for what they're putting up. Now, and so they have to have incentive systems to make sure, for example, that they hire the right priest, and the priest shows up, and that they have resources in place for collecting money during the Sunday services. They have to have control mechanisms in place that the money doesn't get stolen. And so, that is probably the most extreme version of a criminal activity. It's not designed to make money, but it's got to survive. If it doesn't survive, then people stop going to the church. I see. Thank you so much for your answer, Professor Zimmerman. We have actually one question from the audience. Basically, the question is whether, if I get this right, is if you believe like pillars may have different importance based on the type of organization. Like for a criminal organization, some pillars may have more importance than from a normal sort of like legal profit-seeking organization. Oh, of course, and that's a good insight. That one of the most elite institutions that we have in the United States are military academies. We have an Air Force Academy. We have an Army Academy. These are where the officers are trained, and these are very elite organizations. And to them, the most important pillar in their career is the culture of the organization. That people who want to go into the military as a career, they're doing that for love of country and for their patriotism. And so the academies, the military academies, go to great length to instill a culture of loyalty, fidelity. You obey rules. And what they do is, if during the 4 years that you're in college in these academies, military academies, they weed out people who don't have those values. So that's an example of an organization that puts a lot of weight on the culture pillar, and it really doesn't put all that much weight on the rewards, the actual monetary rewards.
they tend to reward people by rank. So you get a lot more prestige if you're a general than if you remain as a captain. Thank you so much for your answer. We have another question by Walter. Basically, Walter asked about the fact that you mentioned Al Capone in your presentation and accounting records. And basically, he would like to, if possible, please, your views on the relationship between corruption and corruption-related crime and accounting research. Basically, what is the role of accounting research in help to address corruption-related crimes? Well, clearly there is a literature in accounting on earnings management, and when earnings management crosses the line to fraudulent reporting, I think there's a fair amount of some research on that. You know, at least in the United States, it's hard to get data on corruption because by its very nature, it's not publicized, it's not in the public record. So, so clearly, I'm sure there's interesting research. The question is, where do we get the data? As we were talking about this, I just was recalling a paper by Pietro Bianchi, Antonio Marra, and a couple of Italian authors in the Accounting Review in 2021 about organized crime and firms' financial statements. It's a paper that investigates the accounting of the Italian mafia. Yes. So for those who are interested on the topic, also that's a really nice reading. Yes, basically, Professor Zimmerman, if we may use your time, we will also would like to have your views about some of like the current topics that accountants face nowadays, especially accountant educators. And we would like to sort of like have, we know that you make your views very public in recent publications, but if you could sort of like share with us a little bit about your views of what is your view about accounting in the 21st century, and this sort of like tension between the valuation role of accounting and the stewardship role of accounting, for modern corporations. Well, we know that historical cost and the typical ways that we used to value firms when they were capital-intensive firms are very different than when you're talking about a firm that is basically if you're Chat GPT or one of these open AI systems, there's not a lot of assets in place there. And all of the valuation is on future cash flows, which typical accounting records aren't very good at. I've written a couple of papers on the role of private equity. And one of the big shifts we're seeing is that firms are leaving the public markets and they're going into these private equity markets. And there's a variety of reasons for that. One is that in the United States, these public markets have become way too expensive to operate in, especially when you throw in all of the heavy regulation and the litigation risk. If you make a small accounting error and you're a public company, you're going to be facing 25 lawsuits. And so why do that if you can get capital privately, and at the same time, the private equity owners are going to have
greater incentives to monitor senior management than an elected board of directors, often whom are elected because they're good friends of the CEO. So, my view is that I think accounting role is going to be declining compared to what it was 75 or 100 years ago. Sorry, Professor Zimmerman, to sort of like following up on that, but so then what we can assume is like the sort of like optimal threshold to become listed, because I assume that there is like a size effect, right? So obviously, if you're a private company, there is a limit on the amount of capital that you can raise, right? So basically, then what we are observing is like a shift. Like now, it only really pays to be listed if you are like a really big company, like you really require like a significant amount of funds that you cannot raise privately. Am I correct? Well, I think that it's a little more complicated than that. There's, at least in the United States, there's a huge amount of private capital available for startups. And companies that start up, the vast majority of them are looking at an exit strategy of being bought by another company. And at some point, though, companies that are private equity firms come in, they might buy a private company and then decide to monetize that by going public. But then at some point that those companies, it gets too expensive and they look to go private again. And so, there's just a lot of conversions of companies going back and forth between the private markets and the public markets. And Professor Zimmerman, sorry, and again, it's just like extending on the question, right? So what it's your view right now? I was literally reading today that a couple of active investors in the US are starting to sort of like going the other way around with respect to ESG or DEI investing. So basically, they are de-investing companies that apply sort of like an ESG clear strategy on their business model. Do you think that this is something like it's more like a trend, or is just basically pure noise given like the current political situation or the sort of like the political aspects of the US at the moment? Well, I think that one of the reasons why Donald Trump won was because so many people were so fed up with all of this equity, inclusion, the wokeism, the transgender business. It just made no sense to people. And at one time it sounded like a great thing. I want all my investments in ESG, and I want to save the planet. Leading finance professors at the time said, that's crazy. You're just going to get lower rates of return. And that's what's happening. And so I haven't looked at the most recent data, but the enormous flow of funds into these ESG mutual funds and ETFs have dropped and will probably continue to drop, because I haven't seen any studies that show that ESG investing is anything other than an unprofitable investment strategy. Yeah, I mean, it's a fair point, and I was a little bit surprised precisely about like starting to see like a more active sort of like the investment strategy. I will assume that this will be sort of like again something more subtle, but again my surprise was actually active investors saying that this will be a strategy from now on, just basically to invest from ESG firms. Well, the other thing too is that there was just an article that a lot of these companies
just within the last few weeks are aren't even participating in these ESG rating systems, because in order to get good scores there, you have to you have to spend a lot of money on things that are not going to add value to the company. So for example, they want you to in order to get a good score, the company has to be willing to pay for transgender surgeries. Now, tell me, how does that benefit my shareholders or my customers? I see. No, similarly, like, time compensation, executive compensation today metrics, where there is no necessarily evidence that DEI metrics are likely to foster firm performance. Yeah. Well, I don't know if you remember, maybe 30, 40 years ago, do you remember the name Ralph Nader? It rings a bell, but not sure. Well, if you go back to the late 60s and 70s, he was promoting something called corporate social responsibility, which is just, if you go back and read what Ralph Nader said about how corporations should be socially responsible, it's really no different than what ESG is. And that was a big fad for 10 or 15 years. And everyone woke up one day and said, this is craziness. And so what we're observing now is nothing more than old wine in new bottles. It's a very good analogy. Yeah, I see your point. Also, Professor Zimmerman, and now that we are with this topic, I would really appreciate also your views on new requirements for firms to disclose environmental performance. It's becoming mandatory in Europe. It is mandatory in the UK. And it is my understanding that also that in the US it's just going in that direction. Do you think this is feasible? Do you think this is something that can be actually implemented with some degree of faithful representation or relevance? What kind of disclosure? Environmental disclosure, environmental performance. It's another giant government boondoggle that, first of all, how do you measure these things? And how do you audit them? It's nothing more than a bunch of naive bureaucrats and politicians thinking they're going to try and save the world by forcing companies to disclose stuff. And companies will figure out ways around it to make the disclosures look good. And it's just going to impose costs on society with virtually no benefits. I mean, if you apply a cost-benefit analysis to those proposals, I can't imagine that the benefits could come anywhere close to covering the costs that you're imposing on people. I can guarantee you that the next 4 years in the United States, Donald Trump's administration will not go anywhere near that, and they'll probably do everything they can to prevent it from or to reverse what's happened. Professor Zimmerman, sorry if I take you, like, we are sort of like getting to the end of the presentation, and I would really would like to have your views in another very sensible topic for accounting educators. Here, at least in the UK, we are seeing a drop in students' number, especially related to accounting degrees. It is my understanding that in Argentina, we are experiencing also the same. My understanding from my talks with US scholars who came to give talks here in Bristol is that the US is facing a similar situation, like a low intake of accounting students. So I would like to have your views about the future of accounting education. If this is something that is just like a dip, or it's just basically like a trend that we will see in the next years, that the number of people interested in accounting
will diminish significantly. Well, I think what we're observing is people are looking at career choices, and they're seeing much more valuable career paths than traditional accounting. And so as the supply of students drop, in order to attract more students, the market is going to have to start paying higher accounting salaries. And to the extent that they can develop AI and software to perform a lot of what accounting functions, at least the entry-level accounting functions are, then we probably won't need as many accounting undergraduate students. If you look at what undergraduate accounting students did 30, 40 years ago, they went to work in a public accounting firm. They went out, they spent a lot of time counting inventories and checking paperwork and things like that. I think a lot of that could probably, if not already, is being automated. And it may well be the case that we don't need as many accountants as we used to, just because we have other ways of providing those same services. I mean, it's certainly the case that the productivity in tax software, I mean, if you had to do your taxes by pen and pencil like we did 50 years ago, you would certainly need an accountant to help you do it. Now you can buy software or even hire a CPA or a tax preparer, and they plug the numbers into their software. So I think productivity is changing the marketplace for accounting talent. Probably not what you wanted to hear, but I believe in markets, and if we have an undersupply, whatever that means, then wages have to go up. No, I mean, I share your views, and in a sense, I see the point about about the future of sort of like entry-level accounting jobs. My own concern would be where will be the place for training for more senior accountancies? We sort of reduce the pool of junior accountants. We are not constraining ourselves in the sense of finding the best senior accountants, right? Right. So those guys who start in counting inventories are hopefully partners now. I think one of the things is that people who have double majors, I mean, it may well be the case that somebody is in a finance job and has a minor's taken some accounting courses, and through their career path inside the organization start to move more into being like the chief accounting officer. And so the old career path of starting out counting inventories and getting your hands dirty in the warehouse is not the same career path that we will see in the future. And especially given that we'll have fewer physical assets to count. I see. So may I conclude from your point is we have accounting for a long, but we will have fewer accountants. Well, we may have more accountants, but relatively fewer. I mean, when the vast majority of the assets in the economy were physical assets, and you had to go out and maintain them and count them and value them. But now that you've got an AI company, OpenAI, what's there to audit there? I mean, the only thing you audit is you just look at what your advertising revenues were, or what your subscription revenues were. You don't have to have an elaborate internal accounting department in these high-tech firms, because all they're doing is they're pushing bits around.
bits and bytes and electrons. And you don't need an accountant to audit the electrons. I see. Well, thank you so much, Professor Zimmerman, from our side. I don't know whether if Hugo would like to sort of like join us. Yes, sorry, I was translating your questions and answers. I think we're done here. We don't mean to impose any longer. Professor Zimmerman, it has been wonderful counting with your presence here. And well, afterwards we'll just upload this video with your answers translated to Spanish, so all the audience could elaborate on that. So thank you very much. Well, thank you. I enjoyed it. Thank you so much, Professor Zimmerman. We do. Thank you. Bueno, y tengo que pasar a... We have to close the Congress, Professor, because this was the last activity. So I'll pass the word, the post to our director. Laura. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, thank you, gracias. Gracias.